Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kaila Salsabila Prasetyanto. I'm from 11 Social 4, 11 IPS 4. Presence number 20. I want to tell you guys about the explanation text. So, the definition is an explanation text is a kind of text which tells how or why something occurs. It looks at the process rather than the things itself. Explanation details and logically describe the stage in process, such as the rainbow or how car engine works. Explanation texts also tell the process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history textbook. Social function. Explanation text is a text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena to explain how or why something happens. An explanation text is used to describe why or how a certain phenomena happens. The generic structure. So, the generic structure are, the first one is title. So, title itu judul. Kalau kamu mau buat teks eksplanasi, yang pertama harus ada judulnya dulu. Karena kalau nggak ada judul, kita pasti nggak tahu apa yang bakalan mau kita tulis ke depannya. The second one is general statement. This part consists of general statement or general introduction of the phenomenon that we are going to explain. Jadi ini tuh adalah general statement atau general introduction. Jadi pengenalan yang general lah istilahnya, yang bakalan mau kita jelasin di teks eksplanasi ini gitu. Terus yang ketiga ada sequenced explanation or logical step. This part explains about some process involved in the formation of the phenomenon. Jadi pada bagian paragraf satu ini menerangkan terkait mengapa atau bagaimana sesuatu dapat terjadi. Dan kayak berhubungan gitulah istilahnya ya. And the last one is closing or conclusion. The concluding paragraph is present in this part of explanation text, even though it is not a mandatory. And the grammatical features are using simple present tense, abstract noun, passive voice, action verbs, and containing explanation of the process. Kayak gitu. Dan yang terakhir ada memakai chronological connectors. Contohnya first, second, after that, next, then finally, etc. Banyak banget gitu. And the last one is linguistic features. So the linguistic features are focus. The first one is focuses on general group rather than specific. Jadi lebih fokus ke yang general daripada ke yang spesifiknya. Lebih ke yang umum daripada ke yang spesifik. And use of linking word like in general, rather, for instance, yeah, etc. Use action verbs like breaks, erupts. Use of present tense like is, wake, are. Reference to people should not be given. Passive voice may be used. Use of the technical terms and language relevant to the subject. Conjunction should be used to make connection, like and but. Gives a detailed description to create a rich meaning.
dan yang terakhir ada contoh dari teks eksplanasi itu sendiri. So, jadi teks eksplanasi itu adalah suatu teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau peristiwa mengenai asal-usul, proses, atau perkembangan suatu fenomena, atau mungkin berupa peristiwa alam, sosial, dan budaya. Dan di teks ini itu kita itu membahas mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Kayak gitu. Nah, di penulisan explanation text ini ada 2 tipe, yaitu teks yang menerangkan mengapa sesuatu terjadi. Contohnya kayak mengapa kaca dapat berembun ketika kita memasukkan es batu ke dalamnya. Terus yang kedua, bagaimana air dapat terbentuk menjadi es. Gitu. Terus cara membuat teks eksplanasi itu, caranya yang pertama, tempatkan dirimu sebagai penulis yang sudah mengetahui objek yang akan dijelaskan. Pastikan kalian sudah benar-benar memahami objek yang akan dibahas. Pakailah judul yang menarik, karena kalau misalnya judulnya menarik, pasti itu bakal menarik orang untuk membaca, dan kita juga pasti nulisnya lebih semangat karena judulnya itu lebih menantang atau lebih kita kuasai lah. Pilih juga judul yang dapat dikuasai. Terus manfaatkan beberapa istilah teknikal serta ilmiah dengan benar. Pastikan paragraf yang berada di dalam teks sudah tersusun secara sistematis dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Apabila kalian memakai istilah yang sangat spesifik, kalian bisa menambahkannya di glossary atau kayak kamus besarnya gitulah. Terus yang terakhir, kalian juga dapat menambahkan diagram maupun visualisasi lain agar tulisan lebih menarik. How does rainbow happen? Rainbow often appears after the rain stops. Rainbow consists of a big bow spectrum and happens from water droplets, which reflected parallel because of the light of the sun. When the sun is shining and the light passing through water droplets, we can see a reflection because of a wide variety of colors. The light passes and reflects like a light passing through a prism mirror. Rainbow happen to begin when the sunlight passing through the raindrops. The light is deflected to the center of the droplets. The white light is separated from each other into a spectrum of colors. The colors that have been separated then separate again into very small portion. There is more light separate from each other in the droplets. Finally, those colors form a curve and called rainbow. On the ground, we only see a maximum of half circle rainbow because rainbow create an enveloping distance with water droplets. The rainbow always moves to follow the movement of anyone who's seen it. It makes our distance with rainbow constant. In the other word, we could never approach the rainbow. Jadi ini judul lainnya Why Tadpoles Change. Yang pertama ada titlenya Why Tadpoles Change. Terus ada present tense verbs lie, hatch, start. Yang merah itu paragraph explain kayak how. Yang biru ada conclusion, penyelesaian. Terus ada time connectives, first, next, as, when. Causal connectives, because, so, introduction, image. Yeah, that's all. And thank you guys for watching my video. I really appreciate that. Thank you for that. Thank you. More or less sorry because I'm just human. Jarjit keselak salak karena makan sambil berdiri. Sekian, terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.